I'm not even gonna try to pronounce Geri that. vagyok. Ahogy ígértem, Might as well get the other Hungry 7 stuff out of the way. Kicsit kivesézzük, hogy mi is volt Oh, valójában how the ez Forgotten a Brother should have ended, I see. Heritage, az elfeledett testvér. Srácok, rengeteg minden módosult ezzel az egész koncepcióval kapcsolatban, és a legrosszabb ebben az, hogy olyan dolgok miatt, amiről nem is tehetek. Most akkor elétek tárom a kulisszák titkait, meg tényleg így beszélek egy olyan dologról, Well, let's see what soha nem happened. készült, pedig milyen epik is lett volna. In this alternate timelines, Egy összesűrített, shortened and cut version. It did feel rather short. a Yu-Gi-Oh! Hungry 7 az ismeret Unknown alter ego. című filmnek. Jó, ez egy olyan film lett volna, mint a Fekete Könnyek, körülbelül a hossza a játék ideje. Wow, we did not get that at all. Volna, vagy lehet, hogy már emlékte volna az egy órát is, rengeteg minden kiderült volna benne, és egy kicsit most erről fogok nektek beszélni, hogy hát ha érthetőbbé válik. Ez a film igazából ugye egy hasonló múlt történetet mutatott volna be, ugye mint a Fekete Könnyek, csak hát éppen Esfegónak a dimenziójában, ahol van ugye egy olyan Geri alter ego, akit eddig nem ismerhettünk, ugye Gradi. Okay, we get parts of that. Ebben derül ki az, hogy a Anonymous maszkos csávó az valójában nem Gradián, hanem ugye neki Gradián bőrébe bújva kell Esfegót szolgálnia, hogy nehogy lebukjanak, hogy a valódi Gradián az hova tűnt, meg hogy ne kérdőjelezze meg senki azt, hogy hova tűnt. Ez sokkal precízebben meg lett volna magyarázva, hogy miért ő lett Gradián, meg mi volt. Na és a legfontosabb, ami teljesen kimaradt sajnos az elfeledett testvérből, az az, hogy ki volt Daniel. Danielnek a teljes múlt történetét. Well, mutatja damn, volna. Daniel got Ugye the őt ugyanazon színes shaft with arcú that. volna, aki a relatív háborúban meg a végnapokban is volt. It's because the entire Van backstory egyben gone. jött az közben, hogy ez a srác kiutazott Németországba. Tehát teljes mértékben elvesztettem, mint színész. Sajnos ez azután történt meg, hogy ez a forgatókönyv már megíródott, Damn. már el is kezdtem csinálni az egészet, úgyhogy akkor jó, teljes mértékben írhatom. Must suck for that after all. This character has no character. Olyan jelenetekre, ahol ugye maszkban van már. Az is meg lett volna magyarázva, hogy miért hordja ezt a maszkot. Lett volna ilyen nagyon epik kisgyerekkori szála, ahogy a szüleivel ugye balhézik, megmutatta volna pontosabban, hogyan lopta el ugye a TG Halbert kanyont, tehát ugye nagyon precízen meg volt ez szervezve, hogy neki el kellett azt lopnia, ugye Gradiánnak a papája az meghalt, és ugye Gradián örökölte volna a Halbert kanyon. Ugye még ellopták ezt a kártyát még azelőtt, hogy Gradián... So that would have been shown rather than said. Nagyon jól el volt tervezve, Daniel tisztában volt azzal is, hogy ugye aki ezt örökölte volna, annak kegyetlen ereje lett volna ettől, de ugye még nem tudhatta, hogy konkrétan tényleg Gradián lesz az. Úgyhogy így a Daniel részéről ennyi, a lényeg, hogy nagyon jól meg volt magyarázó, ugye az is kiderült, hogy ő ember. Rather than just being a thief. Igen, lényegében ő Oh shit. Gradiánnak a nagyapját, meg még voltak egyéb gyilkossági ügyei is, amit akkor szedett össze, amikor megpróbálták tőle elvenni a Halbert kanyont, mert ugye többen is haltottak rá. Kicsit jobban belementünk volna Esfegónak a múltjába is, nagyon durva, ugye eredetileg ez az egész a Heritage előtt jött volna ki, tehát ez az egész film. Vagy legalábbis a Heritage-nek a közepén valahol, így a 4. rész után. Tehát én úgy terveztem ezt eredetileg, és így itt láthattuk volna Esfegót úgy jelentősen The first time. először. In Na igen, general. és ugye itt még nagyon friss volt neki az emlék, ugye Listernek a razziája után, és itt ugye az valamennyi megpróbáltam megoldani. We did get a little bit of that with him trying to summon the invoked. Megpróbáltam így is azért beleszűkíteni a lényeget, de a filmben sokkal részletesebben benne lett volna az is, hogy hogyan üldözi ezt a dolgokat. Na és ami érdekes még, hogy ugye Vertias. Who just kind of Maga exists. Vertias, az az Esfegónak a sógora, és hogy most már csak volt sógora, az eredeti koncepcióban abszolút nem lett volna benne. Na és itt jön képbe a másik elveszett színészünk, Cory. Ooh. Hát igen, kedves Cory, tehát az az igazság, hogy elköltözött, I see. nincs közel, és hiába szenvedem ki hetek árán, hogy jöjjön már valahogy forgatni, ki is fizetem az útját, hogy valami, de egyszerűen nem bírjuk normálisan megoldani
So that means other than to mention Corey, emiatt this guy. tényleg probably not gonna mention this. legszívesebben feladnám az egészet a picsába, mert ez a legidegesítőbb rész a vízben. Fair Ez enough. fog hiányozni, hogyha valaha tényleg végleg befejezem az egészet. Úgyhogy igen, Corynak az alter egója is fel. Damn, we missed out on that too. Aki ugye szintén Gradiánnak a legjobb barátjaként szerepelt volna, ez lett volna Cordon. Cordon. Gradián és Cordon együtt lógtak volna, alapból így kezdődött volna az egész. Sportoltak volna, párbajozgattak volna, meg minden. Cordonnak egyébként egy ilyen level 1-es turbo fúzió. Ah, nice. Skull servants, my dude. Fuck yeah. Kombokkal benne, ilyen kuribós, meg skull servantos, nem is tudom. A lot more than in the deck he ended up using, which is just I summon big monster. És ő elég erős, ugye Cordon küzdött volna meg Espegóval először, mert tehát ott igazából Espegót próbálta elérni Gradián mindig, hogy segítsen már neki párbajozásban, mert egyszerűen nem megy neki. Just realized that means I caused that. I meant to say that frig. Daniel's actor plays the role of Gradion, not Espigo. My head hurts, these names. I just mean I feel bad for Daniel. There. Ez is kicsit jobban meg lett volna magyarázva, hogy hogyan került Espegó Gradiánnak az életébe. Na és ugye itt jött volna még nagyon epic szál. A végét azt Altogether. módosítottam az egésznek, ugyanis az ismeretlen alter egónak a vége. I think a tragedy still occurred. Egy baleset miatt Hit by a car? elgázolják autóval konkrétan Danielt, és így szétszóródnak a lapjai. A baleset helyszínére ugye megérkezik Gradián, mert beledoblik, és valahogy ilyen furcsa késztetést, ilyen vibe-okat érez az egyik kártya iránt, ami világít az úttesten. Oda megy, és ott van ez, ahol felveszi, és hirtelen suttogó hangok nyillannak bele a fejébe, meg minden, és egyszerűen a tudatlan kívül zsebbe rakja. And he goes insane, I guess. Eltelik egy hónap, és beszélgetnek Cordonnal, hogy nem meri megidézni meg, hogy olyan lelkiismert furdalása van, meg minden. Ez alatt az egy hónap alatt Daniel felépült a kórházba a baleset után, és ahogy felépül, egyszer csak belebotlik Cordonba és Gradiánba egy erdőszéli területen. Hogy nagyon epikusan konkrétan egy fegyvert ráfog Gradián, Shit. hogy azonnal adja vissza neki Ronin. a kártyát. Itt Cordon kiakad rá meg minden, kicsit felesvelgetnek meg minden, ugye egy konfliktus alakul ki közöttük, és hirtelen elsül a fegyver, és a következő kép már csak az lett volna, ahogy így szemből a vállát fogva Gradiánnak Cordon elé vetette magát, és Cordon meghalt. Shit. Tehát Cordon hátulról teljes mértékben szíven Shit. Ez egy nagyon drámai jelenet lett volna, ahogy konkrétan Gradián Damn. kezébe összeesik Cordon, és ugye ott hal meg, Gradián teljesen megőrül, teljesen ki kell belőle minden, nagyon epik effektek is lettek volna ott minden, és egy kényszerpárbajt indít Daniel ellen, aki így egy picit azért megijedt tőle, de ugye nem tudott volna mit csinálni, és akkor itt a vége ugye egy picit... Damn, so that would stay the same. Gradián ugye megidézi a TB Halbert kanyont, és ezáltal ugye ő szétfoszlik, és itt viszont itt utólag jön képbe Espegó, és már csak azt látja, hogy Gradián szertefoszlik, és rátámad Danielre, akit nagyon durván megver. Itt lett volna egy ilyen kis menő akciójelenet. A fegyverhez nyúl Daniel, néhány lövés elsül, amiket így, mivel fogja Espegó a kezét, így mindig elhárítja magáról, és egyszer csak így Daniel kiszabadul, ráfogja hátulról Espegóra a fegyvert, és megkérdezi, hogy mik az utolsó szavai. Espegó valami olyat mondott volna, hogy hát elég idióta vagy, nem tudom, tehát ilyen nagyon lebecsülő szöveget, meghúzza a ravaszt és kifolyatta. Damn. Espegó tisztában volt azzal, hogy mennyi lövedék. Out of bullets. Annyira menő lett volna, bassza meg. Yeah, it's one of those. What would you be like? Do I feel lucky Egészet az if I shoot 6 shots of 7? egy év alatt kellett összesűrítenem az elfeledett testvérbe. Egyébként, hogyha Gradiánnak nem lenne közel a Heritage-hez, akkor az egészet olyan szinten dobtam volna a kukába, mint a szar. Tehát tényleg én ezt nagyon durván feladtam. I don't blame you. Sajnáltam, hogy nagyon ideges voltam miatta. De fontos szerepe van ennek a szálnak a The important part of a Tudom, hogy heritage. nagyon sok kérdést hagyott maga mögött a elfeledett testvér,
de ne aggódjatok, szerintem a 90%-ára fogtok választ találni a Harry Cage második évadában, de igyekszem azért a 100%-ot is. Hogyha esetleg ezzel a koncepcióval For what it olyan kérdések, for what it matters, Gary, I still did enjoy The Forgotten Brother. I did like it as a movie, like a mini movie. minden kommentet láttam, nem tiltom. The Unknown Thing sounds like it would have been the better movie, to be honest, between the two, and it does sound like an epic on the level of Black Tears, but just Koncepciója is for what it's worth and what we got, I did still enjoy that. hogy milyen epic lett volna, hogyha elkészült volna. De hát, Hey, here's having high hopes for season 2. Here's hoping that season 2 will be good, though. I said high hopes, and I just triple tracked them. I just be like, we don't want to put too much pressure on the guy. ezt a videót is találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yeah, sounds like it would have been a more interesting movie, but for what we got, I think it was fine.